Paartii kanaan kan nuti ilaallu rational functions in their graphs. Rational function isaan jedhaman kanneen kutaa 11ffaa irratti new curriculumii warri baratan jechaadha. New curriculumidhaan ilaaltanii jirtan jechaadha. Rational function isa jennuun kun maayini poolinomiyaaliidhaaf yeroo hiruu jechaadha. Kana jechaan p over q dha yoo kan ta'u taate p poolinomiyaaliidha, q's poolinomiyaalii ta'uu qaba jechaadha. Inni kun rational function jedhamee waamama jechaadha. Giraafii isaa immoo haala kamiin akka kaafnu wajjin ilaalaa deemna jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana laayik godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Warroonni haaraa taatan ammoo sabskiraayib godhaa. Warri duraan sabskiraayib godhan ammoo hedduu isin galateeffadha. Kanaaf giraafii isaa ilaalachaadha har'a. Giraafii rational function. A rational function is a function of the form f of x equal to nx over d of x where both n of x and d of x are maayini isaan kunniin lamaanuu poolinomiyaaliidha jechaadha. D of x garuu 0 ta'uu qaba jechaadha. Inni kun 0 irraa different from 0 ta'uu qaba jechaadha. 0 ta'e undefined waan godhuuf jechaadha. Example kan yoo ilaalan maal jedha? The function isa kan yoo ilaalu hundi isaatu yoo ilaalle rational function dha jechaadha. Maaliif hundi isaatu fakkeenyaaf 3 poolinomiyaalidha, constant poolinomiyaali jechaadha. X plus 5 is poolinomiyaalidha. Kunis poolinomiyaali, kunis hundi isaatu poolinomiyaalii maal akka ta'e paartii darbe keessatti ilaallee jirra. Digirii isaa jechaadha. Baay'inaan kan nuti ilaallu digirii isaa akkasuma doomeenii isaa jechaadha. Digirii isaa maal ta'uu qaba? Non negatiivii ta'uu qaba jennee jechaadha. Yookiin ammoo whole numberii ta'uu qaba jennee jirra. Kanaafuu non negative integerii waan ta'eef whole numberii jennee ibsinee jirra jechaadha. Warroonni paartii darbeen ilaalin isa isaan irra deebitan ilaaltan jechaadha. Note that the domain of the rational function kanaaf domain isaa maal ta'a? D of x different from 0 ta'uu qaba jechaadha. D of x different from 0 ta'uu qaba jechaadha. 0 yoo ta'e undefined godhisin jedhee jira. Find the domain in the zeros of the function. Isa kanaaf f of x equal to 3x minus 5 over x square minus x minus 12 is jedhu kanaaf doomeenii isaa akkasuma 0 isaa barbaade jedha. Maal goone isa kana jalqabatti isa kana factorize godhuu qabna jechaadha. X square minus x minus 12 equal to 0 jennaan. Lakkoofsa yeroo waliin ta'u minus 1 yeroo waliin baay'atu minus 12 nuuf kennu barbaadna jechaadha. Inni kun meeqa? minus 4 fi 3 dha jechaadha. Yeroo waliin baay'atu negative 12 yeroo waliin ta'u minus 1 dha jechaadha. Kanaafuu x minus 4 x plus 3 ta'a jechaadha. Equal to 0 jenneeni amma doomeenii asirraa barbaadanna jechaadha. Isa jalaa kan equal to 0 jenneeni waan ta'eef kanaafuu x minus 4 equal to 0. Inni kun haala kanaa yoo kenname lamaanuu garagaratti baafne equal to 0 jennaan isin jedhee jira. X plus 3 equal to 0. Inni kun maal ta'a? x equal to 4 dha jechaadha. Isa kanaaf ammoo x equal to minus 3 dha jechaadha. Kanaafuu doomeniin kanneen lamaan irraa adda ta'uu qaba. Kana jechaan x is different from 4 dha akkasuma x is different from minus 3 dha jechaadha. Kanneen lamaa yoo kan ta'u taate maal ta'a? Undefined ta'a. Kanaafuu real number without minus 3, 4 jennaani jechaadha. Doomeniin isa kana ta'a. Akkuma asitti argitan x is different from minus 3, 4 dha jechaadha. Inni biraa immoo 0 isaa barbaadii nun jedhe. 0 barbaaduudhaaf maal goona? Equal to 0 jennee solve godhuudha jechaadha equationii kana. Kanaaf isa kana akkuma jirutti 3x minus 5 over x square minus x minus 12 equal to 0 jennaan. Kirikroos yeroo baay'ifnu inni kun tokkoon yeroo baay'atu 3x minus 5 akkuma jirutti ta'a jechaadha. Inni kun 0 dha yeroo baay'atu 0 ta'a jechaadha. Sanboota 5 yeroo biras dabarsinu 5x equal to 3x equal to 5 dha. Over 3 over 0 yeroo jennu x equal to 5 over 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu 0 kan nuuf godhu isa kana ta'a jechaadha. Kanaaf 5 over 3 dha jechaadha. Zeros of it is the only zero of f of x kanaati jechaadha. The following terms in the notations are useful in our next discussion jedha. Isa kan inni point 1 kan inni ilaalu. Given a number a to nuuf kenname a number a numbering a jedhamu nuuf kenname jira jechaadha. X approaches a from the right means x takes any value near in the near to a but x is greater than
a dha jechaadha. Kana jecha amma inni x approaches a from right jecha amma inni fakkeenyaaf akkana jira haa jennu. As a haa jennu bakka kana a yoo jiraate x'n garanaan gara maalitti dhiyaataa jira gara a kanaatti from the right. Inni kun garanni right dha garanni left dha waan ta'eef garanti yeroo dhiyaataa deemu x'n maal ta'a a kanatti baay'ee dhiyaataa jechaadha. Garuu ammoo x is greater than 1 ta'uu qaba jechaadha. This is denoted by x approaches to a from positive yookiin ammoo from right jechaadha. Positive kun kan inni nuuf ibsu x approaches a from right jechaadha inni kun. For instance x approaches to 1 from positive jechaadha inni kun. Means x can be 1.001. lakkoofsa kan yoo ilaaltan hundi isaatu baay'ee tokkotti dhiyaata jechaadha. Garuu tokko oli. X approaches a from the left means x takes any value near in the near to a but x is less than a dha jechaadha. Kana jechaan ammoo garanaan gara a tti yoo kan dhiyaataa deemu taate a dhaa gadi garuu baay'ee a tti dhiyaataa deema jechaadha. Isa kan ammoo negatiiva goonee ibsinaa jechaadha. Negatiiva yeroo ta'e x approaches a from the left jennee ibsinaa jechaadha. For instance, x approaches a 1 from negative. Kana jecha amma inni 0.99 yeroo jennu lakkoofsi kun baay'ee tokkotti dhiyaata garuu tokko gadi jechaadha. Isa kan hunda yoo ilaaltan tokkotti warra dhiyaatanidha garuu tokko gadi jechaadha hundi isaaniitu. Inni itti aanu ammoo x approaches positive infinitive. Inni kun maal jechuudha? X approaches to infinity yookiin ammoo x approaches yookiin ammoo x tends to infinity jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Means the value of x gets indefinitely larger in the larger in magnitude. Inni kun keep increasing without bound. Inni kun daangaa isa hin qabatanitti yookiin ammoo baay'ee guddaa ta'uu isaati. Valuun isaa guddatu isaa kan ibsudha jechaadha. For instance x can be x the power 10 the power of 6 10 the power of 10 lakkoofsota kan yoo ilaaltan baay'ee lakkoofsa guddaa ta'anidha jecha isaan kunniin. Akkasuma gara negatiivaattis yoo jenne negative infinity approaches to negative infinity jennee ibsuu dandeenya. Inni kun fakkeenyaaf negatiiva jecha isaan kunniin baay'ee lakkoofsa guddaadha. Kana jechaan xiqqaadha jecha absolute value isaa guddaadha garuu inni lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'edha jechaadha. The same meanings apply also for the values of the function f if we write f approaches to positive infinity, f approaches to negative infinity jechaanis akkasuma jechaadha. Akkuma amma ilaalle kanatti the following figure illustrates this notion and the notation jedha. Kun amma kareef jenne isa kana. Eetti gara positiivaatiin yoo kan dhiyaatu taate haala kanaan ibsinaa jechaadha. Gara negatiivaatiin haala kanaan ibsinaa jechaadha. X approaches to infinity, x approaches to negative infinity, kanas positive, kanas negative infinity jennee haala saniin ibsinaa jechaadha. F of x dhaaf giraafiidhaaf yeroo ilaallu ammoo fakkeenyaaf a as jirti. Amma f of x giraafiin kun yeroo garam deemaa jiru f of x garam deemaa jira gara infinitytti. Gara baay'ee guddaa ta'etti deemaa jira jechaadha. As x goes to positive infinity. Akkuma x asirraan gara positivetti deemaa deemu positive infinity gara sitti deemaa deemu f of x gara positive infinitytti deemaa jechaadha. Garan ammoo kun gara negative infinitytti deemaa jechaadha. F of x akkuma x garam deemaa deemuun baay'ee tokko waan 8 dhiyaataa deemu jechaadha. Baay'ee 8 dhiyaataa deemuun gara negative infinitytti gadi taraa jechaadha giraafiin kun. Garanaanis yoo ilaalle akkasuma giraafiin kun garam deemaa jira gara positive infinity. Giraafiidhaaf yeroo ilaallu asii ol f of x dhaaf jechaadha. Kanaa ol positive waan ta'eef gatii y ti jennee jira. F of x jechaan karaa biraatiin y isinii jedhee jira jechaadha. Y dha gatii y asii ol positive asii gad negative jechaadha. Kanaafuu f of x gara positive infinity deemaa jira. Yeroo x gara a kanatti gara leftiitiin baay'eetti dhiyaata deemu jechaadha. Inni kun ammoo f of x gara negative infinity deema as x goes to infinity. Negative infinity yeroo x gara negative infinity deemu graafiin kun baay'ee gadi asiin dheerataa deema jechaadha. We may also write f approaches b. Read f approaches b and to mean the function value.
f of x becomes arbitrarily closer and closer to b. Kanachaan f of x kun gara b'tti yeroo dhiyaataa deemu jechaadha. Gara b'tti yeroo dhiyaataa deemu that is approximately b jechaadha. Inni kun baay'ee gara b'tti yeroo dhiyaataa deemu but not exactly equal to b. Garuu b dhaan wal qixa miti jechaadha. For instance, if f of x equal to 1 over x, then f of x approaches 0 jechaadha. Inni kun gara 0 tti dhiyaataa deema. As x goes to positive infinity. Akkuma x gara positive infinity deemaa jiru. Kanachaan baay'inni 1 over 1 million yoo jenne fakkeenyaaf inni kun baay'ee gara 0 tti dhiyaataa jechaadha. Baay'ee gara 0 tti dhiyaata. Garuu 0 dhaan wal qixa miti jechaadha. X jechaan value kana fakkeenyaaf miliyoona fudhadhe 1 over million jechaan lakkoofsa baay'ee xiqqaadha. Inni kun 0 tti baay'ee dhiyaata jechaadha. Kanaaf giraafii isaa yeroo kaafnu 0 tti baay'ee dhiyaataa deemaa jechaadha. 0 kanatti baay'ee dhiyaataa deemaa jechaadha. The following steps are usually used to sketch or draw the graph of the rational function f of x. Step 1 kunniin baay'een gargaaran jechaadha. Maal kaasuudhaaf? Rational function kaasuudhaaf. Tokkoffaan identify the domain and simplify it. Tokkoffaan domainidha. Isa kana seeraan qabudha. Tokkoffaan stepin jalqaba domainii adda baasuu qabdanii akkasuma simplify godhuu qabdanii jechaadha equation san. Lammaffaan find the intercepts of the graph whenever possible. Recall the following jedha. Tokkoffaa y intercept fi x intercept baasuun dirqama. Y intercept in jennuun gatii value x gatii x 0 goone hojjannaa jechaadha. X intercept yeroo jennu garuu gatii y 0 goone hojjannaa jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf a comma 0 kun maal nama inni x intercept dha jecha x intercept maaliif gatiin y 0 dha waan ta'eef inni biraa ammoo asitti kanaaf ammoo f of 0 fi 0 dha jechaadha. 0 amma gatii x waan ta'eef x 0 yeroo goonu f of 0 nuti argannu garuu maal ta'uu qaba y intercept jennee ibsuu qabna jechaadha. Inni sadaffaan stepin sadaffaan maal tokkoffaan domainii dha jennee jira. Itti aansine ammoo x fi y intercept baafna. Sadaffaan determine the asymptote of the graph. Asymptote baasuu qabna. Asymptote inni jennuun maal kan x itti dhiyaataa deemu kana jechaan kan graafiin itti dhiyaataa deemu jechaadha. Graafiin sun maalitti akka dhiyaataa deemu horizontal asymptote jira, vertical asymptote, oblique asymptote isaan jedhamantu jira jechaadha. Isaan kanneen baasuu qabna jechaadha. Tokkoffaan vertical asymptote dha. Vertical asymptote in jennu the vertical line x equal to a is called vertical asymptote jedhama jechuudha. Yookiin ammoo VA jennee dubbisna of f of x if tokkoffaan maa inni a is not an element of domain. Domain keessa kan hin jiraan taate kana jechaan undefined yoo kan godhu taate jechaadha equation san. That is f is not defined undefined jechaadha x equal to a yeroo ta'utti kana jechaan akkuma reefsiniif kaase fakkeenyaaf as a yoo ta'e haala kanaan a irratti maal goona vertical asymptote kaa'annaa jechaadha. Graafiin isa kanatti dhiyaataa deemaa jechaadha. Garuu isa kanaan tuqu jechaadha undefined waan ta'uuf. Horizontal asymptote jennuun ammoo fakkeenyaaf haala kanaan asiin suuratti yookaan gontaa jennu kun horizontal asymptote ta'a jechaadha. Horizontal asymptote. Inni biraa immoo f of x goes to infinity or f goes to negative infinity when x approaches positive. Kana jechaan a positive jechaan maa inni gara x gara 8 from the right jechaadha. Inni kun ammoo from the left jechaadha. 8 yeroo dhiyaatu gara negative infinity yookiin ammoo gara positive infinity deemaa jechaadha graafichi. In this case, the graph of f is almost vertically rising upward if f of x goes to positive. Gara positive yoo kan deemu taate graafiin maal ta'a? Asiin ol deemaa jechaadha. Rising jechaan gara oliiti. Gara gadi yoo ta'e ammoo haala kanaan dhufuudhaan graafiin haala kanaan gad deebi'a jechaadha. Or sinking downward in jennu isa kana jechaadha. F of x gara negative itti yeroo deemu negative infinity along with the vertical line x equal to a jechaadha. When x approaches a either from the right or from the left. Inni biraa example 3.27 isa jennuudha. Consider f of x equal to example kan yoo ilaalamu maal jedha inni kun 1 over x minus a the power of n where a is greater than or equal to 0 and n is a positive integer.
n greater than or equal to 0 ta'e n ammoo positive integer yoo kan ta'u taate jechaadha. Kanachaan n positive dha jechaadha. Obviously a is not an element of domain jechaadha. Maaliif a bakka yoo galfanne bakka x kan yoo galfanne a minus a jamma inni a minus a jaan 0 dha. Lakkoofsa immoo 0 dhaaf hiruu hin dandeenyu jechaadha. Kanaafuu a maal ta'a vertical asymptote ta'a jechaadha. To do this, we consider two cases when n is even or odd jedha. N in even yookiin ammoo odd yeroo ta'udha jechaadha. Kan nuti consider goonu. Kanachaan to investigate the trend of the value of x near a. A yeroo dhiyaataa deemu kana gara gadiitti immoo gara olii deema isa jedhu consider godhuudhaaf. N in even ammoo odd isa jedhu consider goonaa jechaadha. Suppose n is even. N in even yoo kan ta'u taate in this case x minus a is the power of n is greater than 0 dha jechuun kun greater than 0 dha. Kanaaf for all x real number an element of real number without a in the sense n kun gara 0 tti waan dhiyaataa deemuuf as x approaches a from right jechuudha or x approaches the negative jechaan maal jenne jedha from the left. Hence inni kun gara positive infinity deemaa jechaadha. Yeroo x-in gara 8 dhiyaataa deemu. N yoo kana kan ta'u taate x-in gara yeroo dhiyaataa deemu graafiin maal ta'a gara positive infinity deemaa jechaadha. X-in gara yeroo dhiyaataa deemu gara negative infinity deemaa jechaadha. Yoo maal ta'edha inni sun x goes to negative infinity. Kanachaan maa inni kun yeroo eveniti. Eveniidhaaf fakkeenyaaf inni kun a yoo ta'e gara yeroo dhiyaataa deemu graafiin maal ta'a asiin ol deebi'aa jechaadha. Gara naa dhufee akkasuma asiinis ol deebi'aa jechaadha. Kanaafuu kallattii lamaaniinuu gara positive infinity deemaa jechaadha. Yeroo maal ta'u n in even yeroo ta'u jechaadha. Therefore x equal to a is vertical asymptote jechaadha. Moreover y equal to 1 over a is the power of n yoo jennu or 0,1 over a is the power of n is it is y intercept jechaadha. Y intercept maaliif bakka x kan 0 yoo galchine eveniidhaaf kan nuti ilaalaa jirru. Kanaaf 1 over 0 minus a the power of n which is equal to 1 over minus a the power of n jechaadha. N in even waan taateef inni kun positive ta'a jechaadha. Kanaaf 1 over a the power of n. Inni kun amma maal ta'a y asymptote ta'a jechaadha. Y intercept ta'a. Even y intercept ta'a. Maaliif inni kun y intercept maaliif ta'a? X in 0 yeroo ta'u y intercept waan ta'uuf jechaadha. F of 0 equal to isa kana ta'a jechaadha. However, it has no x intercept since f of x is greater than 0. F of x is greater than 0 waan ta'eef maal hin qabu x intercept hin qabu jechaadha. Kanachaan giraaficha akkam ta'a? Fakkeenyaaf isa kanatti dhiyaatu kan jennu taate asiin dhufee asiin ol deebi'aa jechaadha. Garanaanis dhufee asiin ol deebi'aa jechaadha. Kanaafuu asii gadi waan hin tarreef x hin qaxxaamuru jechaadha. X intercept hin jennuun bakka x itti qaxxaamurudha waan ta'eef. Okay, inni biraa immoo suppose n is odd. N in yoo odd ta'e isuma kanaaf jechaadha kan consider goonu. Yoo odd ta'e in this case x minus a the power of n is greater than 0 for all x is greater than a. X in greater than a yeroo ta'u inni kun positive jechaadha. Positive kanaafuu gara oliitti deemaa jechaadha. Inda 1 over x minus a kun gara positive infinity deemaa jennee jirra. Inni biraa immoo thus x equal to a is it is vertical asymptote. However, 1 over x the power of n 1 x minus the power of n in jennu maayni x minus a the power of n jennu kun gara negativity deema. Yeroo kam yeroo x gara maaliif dhiyaataa deemu gara a tti dhiyaataa deemu jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun yoo a ta'e bakki kun yoo a ta'e gara naa maal ta'a gara olii deema jechaadha. Gara naa ammoo maal ta'a giraaficha haala kanaan dhufuudhaan asiin gad deebi'aa jechaadha. Asiin gara gadiitti gad deebi'aa jechaadha. Kanaafuu inni kun amma maal jedhamu gara negative infinity deemaa jechaadha. Negative irraa gara negativaatiin yeroo itti dhiyaataa deemu yookiin immoo gara leftiitiin yeroo itti dhiyaataa deemu giraafiin gara gadiitti gara infinity deemaa jechaadha. Gara positivaatiin yeroo ta'u garuu gara oliitti deemaa jechaadha. However, it has no x intercept also in this case. Kana keessattis x intercept hin qabaatu jechaadha.
Also in this case figure kan ilaalee si figure 2.2b ilaalee kanaafu inni kun haala kanaan ibsina jechuudha. Ammasitti akkuma argitan kun gara gadiitti y asymptotiin isaa horizontal asymptotiin isaa y waan ta'eef y in tuqu jechuudha. Asirraan gara gadii asirraan gara olii. Kanaafuu bifa kanaan ibsina jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf yoo ilaaltan inni kun n even yoo ta'edha. N even yoo ta'e lamaanuu gara olii jenne jechuudha. Gara e kanaatti yeroo dhiyaataa deemu giraafiin asiin gara olii. Asiin tuqu kana osoo hin tuqin sarara kanan tuqu jechuudha. Sarara kana osoo hin tuqin gara olii. Asiinis gara olii osoo sarara kanan tuqin. Asii gadi garuu hin taru jechuudha. Kanaafuu x intercept hin qabu waan jennuuf saniif jechuudha. Isa bidhaaf ilaalii kan jedhu isa kana jechuudha. Kanaafuu od yoo ta'e giraafiin haala kanaan X'n gara yeroo dhiyaataa deemu gara e kana giraafiin maal ta'a deema asiin ol ka'aa deema jechuudha. X'n gara yeroo dhiyaataa deemu gara e kana yeroo dhiyaataa deemu giraafiin maal ta'a gara gadii deema jechuudha. Garuu isa kana sarara kanan tuqu jechuudha. Okay, inni biraa immoo remark let f of x equal to n of x over d of x be a rational function. Then if d of a equal to 0, d of n inni kun jechaadha equal to 0 and n of a is different from 0. N of a yeroo goonu garuu different from 0 yoo ta'u san x equal to a is vertical asymptote jedhama jechaadha. Inni biraa if d of a equal to 0 and n of a equal to 0 lamaanuu a irratti yookaan 0 ta'an taate then x of a x equal to a may or may not be vertical asymptote of f jedhama. In this case simplify f of x in the loop for f of vertical asymptote of the simplest form of f jedha. Kanaafuu amma yeroo kana lamaaniifuu n 0 kan godhu yoo kan ta'u taate maal hin ta'u yeroo kana vertical asymptotiin ta'u jechaadha. Maal jedhama hoolii jedhama jechaadha inni kun. Kanacha amma inni fakkeenyaaf isa gubbarra x into x minus a haa jennu. Isa jalaa immoo x square into x minus a haa jennu. Amma lamaaniifuu akkuma argitan x minus a equal to 0 x equal to a yeroo ta'u 0 ta'a jechaadha. Kunis 0 ta'a kunis 0 ta'u. Kanaafuu kanneen lamaan keessaa balleessuudhaan x over x square goona jechaadha. Simplest form inni jennuun isa kana. Kanas amma salphisuu dandeenya jechaadha 1 over x ta'a jechaadha. X dha yeroo salphisu. Kanaaf inni kun amma vertical asymptote miti jechaadha. Inni kun vertical asymptote osoo hin ta'in whole jedhamee waamamaa jechaadha. Whole jennee waamna jechaadha. Horizontal asymptote inni itti aanu immoo horizontal asymptote dha. Horizontal asymptote inni jennuun ammoo maa inni a horizontal line y equal to b. Y equal to b is called horizontal asymptote of f of x if the value of function becomes closer and closer to b, that is f of x becomes b as x goes to positive infinity or as x goes to negative infinity. In this case, the graph of f becomes almost horizontal line along with or near the line y equal to b as x goes to infinity and x goes to negative infinity. For instance, okay, isa kana fakkeenyaaf maal jechaadha inni kun fakkeenyaaf b'n isaa jennu b'n isa kana jennu sarara kun amma maal jedhama inni kun maal jedhama horizontal asymptote jedhama jechaadha. Horizontal asymptote maaliif giraafiin yeroo kanatti dhiyaataa deemu gara negative infinity tti deemaa jechaadha. Garanaanis yeroo itti dhiyaataa deemu yookiin garanatti ta'uu danda'a yookiin ammoo haala kanaan ta'uu danda'a jechaadha. So maal irratti hundaa'a gatii inni irratti hundaa'a jechaadha. Kun amma maaltti dhiyaataa deema giraafiin kanatti dhiyaataa deemaa jechaadha. B kanatti dhiyaataa deemaa jechaadha. Kanaafuu inni kun horizontal asymptote jennee waamna jechaadha. Okay, inni kunis maal qaba? Keeziiwwan qaba jechaadha. For instance, from the above example isa kan yoo ilaallamu isa kan yoo ilaalla jechaadha. Y equal to 0 the x-axis for any positive integer n. Inni kun amma inni horizontal asymptote jedhama jechaadha. The horizontal asymptote kana maalidha? Y equal to 0 dha jechaadha. Maaliif seetan inni kun digriin gubbarra jiru fakkeenyaaf 1 over x minus a the power of n jechaa jedha jechaadha. Digriin kana meeqa? 0 dha. Maaliif constant numberii digriin isaa 0 waan ta'eef jechaadha. X the power of 0 yeroo jennu waan ta'uuf jechaadha. Kanaafuu digriin kana 0 dha. Kan jalaa immoo n dha. Kanaafuu kamtu caala? N tu caala jechaadha. N waan caaluuf horizontal asymptote 0 ta'a jechaadha.
y equal to 0 yookiin ammoo x axis ta'a jechaadha. Yoo wal qixxaan garuu coefficient fudhannaa jechaadha. Coefficient fudhannaa isan ruling ni jira haa ilaallu. Remark a rational function n of x over d of x has horizontal asymptote only when degree of n of x is less than or equal to degree of d of x. Isa kana seeraan qabadha. Horizontal asymptote kan inni qabaatu yeroo kam qofa? Yeroo digriin gubbarraa xiqqaa irra xiqqaa yookiin ammoo wal qixa kan jalaa yookaan ta'u taate jechaadha. Kana jechaan kan gubbarra jiru kun irra xiqqaa kana digriidha kan nuti ilaalaa jirru jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf x the power of 2 over x the power of 3 yoo jedhama digriin kana 2 kan kana 3 kanaafuu inni kun irra xiqqaadha jechaadha. Kanaafuu yeroo kana horizontal asymptote ni qabaata jechaadha. Karaa biraatiin ammoo x the power of 2 over x the power of 2 yoo jedhes wal qixa waan ta'eef less than or equal to waan jedhuuf inni kun wal qixa yoo ta'es horizontal asymptote ni qabaata jechaadha. Garuu x the power of 3 over x square yoo jedhe inni kun horizontal asymptote hin qabaatu jechaadha. Maal qaba? Oblique waan jedhamu jiraatu danda'a. Maaliif inni kun oblique inni jennuun ammoo inni kun takkaan yoo kan caalu taate kan jalaa kana takkaan kana jechaan fakkeenyaaf kun 2 kun 3 takkaan caala jechaadha. Kanaafuu oblique asymptote isa jennuun qaba jechaadha. Yoo garuu sanii ol ta'e x the power of 4 over x the power of 2 yoo ta'e amma inni kun horizontal asymptote hin qabu, oblique asymptote hin qabu jechaadha. Oblique hin qabu akkasuma horizontal asymptote hin qabu jechaadha. Kanaafuu bifa kana ilaallaa jechaadha. Kanaaf if degree of n of x is less than degree of g of x yoo kan xiqqaa ta'u taate y equal to 0 inni jennuun horizontal asymptote ta'a jechaadha. If degree of n of x equal to degree of d of x degree isaanii lamaan yoo kan wal qixa ta'u taate garuu horizontal asymptote isaa maal ta'a? an over b of n. Kana chammaa inni coefficient leading coefficient guddaa degree guddaa keessa jiru kana over kan kanaa ta'a jechaadha. Kana jechaan maal seetan fakkeenyaaf 2x square plus 3 over 3x square plus 4 yoo jennu kunniin lamaan digrii isaanii akkuma argitan wal qixa. Wal qixa waan ta'eef maal goona coefficient kanaa fudhannaa jechaadha. 2 kan kanaa coefficient meeqa? 3. Kanaafuu 2 over 3 y equal to 2 over 3 maal ta'a? Horizontal asymptote ta'a jechaadha. Karaa biraatiin ammoo 2x square plus 3 over 3x cube plus 4 yoo jenne garuu y equal to 0 ta'a jechaadha. Maaliif inni kun less than waan ta'eef kanaafuu bifsanii qabatu qabdan jechaadha. Inni biraa ammoo oblique asymptote inni jennuun oblique asymptote inni jennuun the oblique asymptote line y equal to ax plus b. A is different from 0 is called oblique asymptote. Isa kana hirri argannaa jechaadha. Long division theorem fayyadamuudhaan hirri argannaa jechaadha. If the value of the function f of x becomes closer and closer to ax plus b, that is f of x becomes approximately ax plus b yeroo dhiyaataa deemu as either x gara positive infinity yookiin ammoo gara negative infinity yeroo deemutti jechaadha. Sarara wayiitti dhiyaataa deema. Sararri sun maal jedhama? Oblique asymptote jennee waamna jechaadha. In this case the graph of f becomes almost a straight line. Ta'aa deemaa jechaadha. Gara x'n gara positive yookiin ammoo gara negative infinity yeroo deemaa deemu giraafiin kun garam dhiyaataa deema? Giraafichi yookiin ammoo f of x inni jennuun kun sarara straight line wayiitti dhiyaataa deemaa jechaadha. Kanaafuu inni sun maal jedhama? Oblique asymptote jedhama jechaadha. Inni kun yeroo baay'ee linear dha jechaadha. Yeroo baay'ee sun ta'in yeroo hundayyuu linear dha jechaadha. Kanaaf y equal to ax plus b jennuun kun amma linear function dha jechaadha. Kanaafuu digriin isaa yoo maal ta'edha kan inni kan ta'u inni hojjetan ilaala. A rational function f of x n of x over d of x has oblique asymptote only when degree of n of x inni gubbarraa kun jechaadha equal to degree of d of x plus 1. Kana jechaan inni kun digriin asii kun kan jalaa kana yoo tokkoon caala jechaadha. Kana jechaan digrii jalaa kana irratti tokko yoo idaane meeqa ta'a? Kanaan wal qixa yoo kan ta'u taate oblique asymptote qabaata jechaadha. Yeroo kana qofa yeroo kanaan alatti hin qabaatu jechaadha. Kana jechaan karaa salphaadhaan akkamitti qabatanii digriin gubbarraa digrii jalaa takkaan yoo caala isuma kana jechaadha. Using long isa kan ammoo kan argannu in this case using long division if the quotient of n of x divided by d of x is ax plus b,
then y equal to ax plus b is oblique asymptote jennee waamna jechuudha. Kanaafuu hiruudhaan arganna jechuudha isa kana. Kana jechaan n of x kan gubbarraa kana kan jalaa kana yeroo hirru linear function yoo erganna jechuudha. Linear function sun maal jedhama? Oblique asymptote jedhamee waamama jechuudha. Kanaaf example kan yeroo ilaallu amma sketch the graph of graafii kanneen kaasiin jedha. Kan kana kaasuudhaaf amma jalqaba irratti maal goona? Inni kun maal baafan isin jedhu doomeenii baafan jalqaba irratti. Doomeenii isa kan equal to 0 goona jecha x minus 1 equal to 0. Kanaaf x equal to 1 maal ta'a? Real number without 1 ta'a jecha. Tokkoon hammatu jechaadha. Inni biraa immoo x equal to 1 kun maal jedhama? Vertical asymptote. Vertical asymptote maal ta'a? X equal to 1 kan ta'a jecha. X equal to 1. Horizontal asymptote maal ta'a? Horizontal asymptote. Inni jennuun horizontal asymptote akkuma reefsiin jedhe digrii lamaan yoo walqixa kan ta'u taate digriin kana 1dha kan kanaatis 1dha. Walqixa waan ta'aniif coefficient fudhanna jennee as meeqa jira tokko jira as meeqa jira tokko jira 1 over 1 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu y equal to 1 maal ta'a? Horizontal asymptote ta'a jechaadha. Oblique asymptote hin jiru ammasitti maaliif digriin isaanii walqixa waan ta'aniif oblique hin jiru jechaadha. Inni biraa ammoo kan nuti barbaannu maayini y intercept fi x intercept. Y intercept inni jennuun x 0 goonee hojjannaa jechaadha. X intercept inni jennuun ammoo x intercept inni jennuun maal goona? Y 0 goona jechaadha. Y 0 goonee hojjannaa jechaadha. Kanaafuu equation kana haala saniin 0 goonee hojjanna. X plus 2 over x minus 1 equal to y jennuun. Y intercept idhaaf x kana 0 godha. As 0 galchina asis 0 galchina. Kana jechaan 2 over minus 1 jechaadha. Kana jechaan maal ta'a? Minus 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu y minus 2 ta'a. Minus 2. Okay, x intercept idhaaf ammoo y 0 goona. Kanaafuu x plus 2 over x minus 1 equal to 0 goona jechaadha. Cross 0 baay'isnu x plus 2 equal to kan yeroo 0 dhaan baay'isnu 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu x equal to minus 2 ta'a jechaadha. Inni kunis x minus 2 ta'a jechaadha. Minus 2. San booda gara giraafiitti deemna jechaadha. Gara giraafii kaasuutti deemna. Giraafii yeroo kaafnu maal goona? Horizontal jalqaba vertical asymptote meeqa jenne? X 1 yeroo ta'u jenne. X 1 yoo kan as ta'u taate sarara kana osoo hin tuqin giraafiin sarara kana tuquun qabu jechaadha. Inni biraa maal jenne? Horizontal asymptote y equal to 1. Y yoo kan as ta'u taate horizontal asymptote isa kana ta'a jechaadha. San booda amma maal goona? Graafii kana ni ilaalla jechaadha. Graafii kana akkamitti ilaalla amma? Y intercept ni beekna. Y intercept meeqa irratti? Minus 2 irratti. Minus 2 fakkeenyaaf minus 2 minus 2 yoo kan as ta'u taate 1 minus 1 minus 2 yoo kan as ta'u taate giraafiin bakka kanatti qaxxaamuraa jechaadha. Bakka kanatti qaxxaamuraa. Inni biraa immoo x interceptiin ammoo minus 2 irratti jechaadha. Minus 2 yoo bakka kana ta'u taate giraafiin bakka kanatti qaxxaamuraa jechaadha. San booda giraafiin kun akkam akka deemu check goona jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf asitti lama galfannu giraafii kana keessa equation kana keessa lama yeroo galfannu x plus 2 over x minus 1 dha. Kanaaf bakka x lama galfannu 2 plus 2 4 ta'a. 2 minus 1 maal ta'a? 1 ta'a jechaadha. 4 over 1 jechaan ammoo meeqa ta'a? 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu y 4 ta'a yeroo lama ta'u. Kana jechaan giraafiin ol ka'aa deemaa jechaadha. Kanaafuu 4 lama yeroo galchinu giraafiin 4 yeroo jennu fakkeenyaaf naannoo kanaa jennu. Makee ammas yoo barbaaddan meeqa galfattanii? 3 galfattan. 3 yeroo galchitan 3 plus 2 over 3 minus 1 jechaan ammoo 2 ta'a jechaadha. Kana jechaan ammoo 5 over 2 5 over 2 jechaan maayini 2.5 jechaan kanaa gadi moo kanaa ol? Kanaa gadi. Kanaafuu giraafiin gad xiqqaataa deemuu isaa beekna jechaadha. Gad xiqqaataa deemu. Kanaafuu giraafiin kun akkamitti kaafama? Asiin gara oliitti deema. Asiin haala kanaan xiqqaataa deemaa jechaadha. Giraafii yeroo kaasu seeraan yoo kaasin dhiifama haala kanaan. Garuu sarara kana tuquun qabu jechaadha. Itti dhiyaataa deema malee tuquun danda'u jechaadha.
Inni biraa immoo asitti check godhuu dandeenya. Asitti wanti check goonuu yoo jiru maaliif 0 yeroo goonu giraafiin akkana gadi dhufe asiin ammoo fakkeenyaaf meeqa yeroo ta'u y'n 0 yeroo ta'u naannoo kana dhufe kanaaf giraafiin kun asiin kanatti dhiyaataa deema jechaadha. Haala kanaan dhufuudhaan asiin qaxxaamuree kanas qaxxaamuree asiin gara gadi akka deemaa jechaadha giraafichi. Kanaafuu bifa kanaan kaafna jechaadha isa jalqabaatiif yeroo kaafnu haala kanaan kaafna jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata jechaadha giraafiin yeroo kaafnutti x plus 2 over x minus 1 dhaaf giraafichi isa kana fakkaata jechaadha. Isa itti aanuuf haa hojjennu amma immoo inni itti aanu maal jedhaa? Inni itti aanu b irra jiru kana jechaadha. B kana hojjenna x square plus 3x plus 2 over x square minus 1 jalqaba irratti doomeenii jennee jira. Doomeenii maal goone jennee isa kana equal to 0 goone hojjannaa jenna. Equal to 0 goone hojjannaa jennee jechaadha. Kanaaf isa kana maal goona amma x square minus 1 equal to 0 yookiin ammoo different from 0 jenna jechaadha. X square different from 1 x is different from plus or minus 1 irraa different ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu real number without minus 1 comma 1 kanneen lamaan irraa adda ta'uu qaba jechaadha doomeenii. Inni itti aanu immoo maal goona factorize godhuu qabna equationiiwwan kanneen. Inni jalqaba x square kana factorize goona. Kanaaf amma doomeeniin isaa isa kana ta'a jechaadha doomeeniin kana. Inni biraa immoo vertical asymptotes. Inni kun doomeenii jennee jirra vertical asymptotes. Inni biraa immoo horizontal asymptote, x intercept, y intercept isaan kanneen baafnaa jechaadha. Inni kunis akkuma argitan digrii isaa wal qixa waan ta'eef vertical asymptote ni qaba, horizontal asymptote ni qaba. Horizontal asymptote isaa walii hirra jennee inni kunis waan ta'a jechaadha. Vertical asymptote isaan kanneen ta'a jechaadha. Minus 1 fi 1 kanaan keessaa tokko ta'a garuu hoolii waan qabaatuuf hoolii qabaatuu danda'a waan ta'eef ni ilaalla jechaadha. Isa kan amma factorize goon x square plus 3x plus 2 lakkoofsi yeroo walii edaamu sadii yeroo waliin baatu lama nuuf kennu 2 fi 1 dha jechaadha. Kanaafuu x plus 2 x plus 1 kana ta'a jechaadha. Inni biraa kanas karaa biraatiin x square minus 1 jechaan maayini x plus 1 x minus 1 wajjin wal qixa ta'a jechaadha inni kunis. Kanaafuu isa kana barreeffachuu dandeenya jechaadha jalatti. Kanaaf x plus 2 times x plus 1 over x minus 1 times x plus 1. Kanaafuu kanneen lama waliin balleessuu dandeenya jechaadha. Yeroo waliin balleessinu kana garuu maal ta'a hoolii ta'a jechaadha. Kana jechaan x plus 1 equal to 0 jenne x equal to minus 1 irratti hoolii qabaata jechaadha. Hoolii qabaata jechaadha. Kanaafuu whole jennee barreessina asitti whole equal to whole inni jennuun kun qaawwa wayii jechaadha yookiin ammoo akka geengoo wayii jechaadha. Kanaafuu maal goonu x plus 2 over x minus 1 keessa galfannaa jechaadha. Minus 1 yeroo galfannu as keessa meeqa akka ta'u ni ilaalla jechaadha. Minus 1 plus 2 over minus 1 minus 1 which is equal to 1 over minus 2. Kanaafuu minus 1 over 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu hooliin inni jennuun isa kana ta'a jechaadha. Inni biraa vertical asymptote. Vertical asymptote isaa ammoo maal ta'a? Vertical asymptote inni jennuun ammoo bakka inni undefined ta'u jennee jirra jechaadha. Bakki inni undefined ta'u maal jennee jirra? Minus 1 fi 1 irratti jennee jirra jechaadha. Kana keessa ammoo minus 1 hoolii waan ta'eef kanaafuu vertical asymptote 1 qofa ta'a jechaadha. 1 qofa ta'a. Sanboota x intercept fi y intercept barbaadna jechaadha. X intercept fi y intercept kana jechaan x plus 2 over x intercept fi y intercept yoo barbaadan as keessa galfachuu dandeettanii yoo barbaadan ammoo ka simplify goone kana keessa galfachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf kanuma keessa galfannu y equal to x plus 2 over x minus 1 jennee jirra. Y intercept barbaaduudhaaf x 0 goonaa jenne. Kanaafuu 0 plus 2 jechaan 2 dha. 0 minus 1 jechaan minus 1 dha jechaadha. Kanaafuu minus 1 ta'a jechaadha. Y intercept jennuun maal ta'a? 0 minus 2 ta'a jechaadha. Akkasuma x intercept ammoo y 0 goona. 0 equal to
x plus 2 over x minus 1. qaxxaamuree yeroo baay'isnu 0 equal to x plus 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu yeroo achi dabarsinu x equal to minus 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu x interceptiinis minus 2,0 ta'a jechaadha. Sanboota giraafii kaasuudha jechaadha kan nurraa eegamu. Erga isaan kanneen qabaanne inni biraa giraafii kaasuudha waan ta'eef giraafii yeroo kaafnu amma maal jenne tokkoffaa vertical asymptotiin meeqa jennee jira. Vertical asymptotiin waan irratti jechaadha. Vertical asymptotiin waanidha. X'n waan yeroo ta'u fakkeenyaaf asitti waan yoo ta'e giraafiin haala kanaan isa kanatti dhiyaataa deema malee sarara kanaan tuquu jechaadha. Inni biraa immoo horizontal asymptote. Horizontal asymptote jennuun ammoo yeroo waanii ta'edha jechaadha. Asitti waan yoo jenne isa kanatti dhiyaataa deema jechaadha. Okay, inni biraa immoo hool jennee jira. Hoolii bira sun gahin x intercept bakki inni x itti qaxxaamuru meeqa irratti jenna? X interceptiin minus 2 irratti jechaadha. Asitti minus 2 yoo ta'e x minus 2 bakka kanatti qaxxaamura jechaadha. Y interceptii ammoo minus 2 irratti innis minus 2 jechaadha. Bakka kanatti qaxxaamura jechaadha. Inni biraa immoo hooliin ammoo minus 1 kooma minus 1 over 2 minus 1 over 2 yoo bakka kana ta'e minus 1 yoo bakka kana ta'e lamaan isaa bakka itti wal tuqan bakka kana ta'a jechaadha. Kanaafuu bakka kanatti maal qabaata? Hoolii qabaata jechaadha. Sanboota maal goona giraaficha eeguu dandeettanii asiin kan ni qaxxaamura asiinis kan ni qaxxaamura asiin gara gadii deema jechaadha giraafichi. Asiin ammoo maal deema garana deema jechaadha. Garuu tokko ol hin taa'u jechaadha. Asitti garuu hooliidha. Inni tun bakka qullaa wayiiti jechaadha. Bakka qullaa wayiiti hoolii hin jennuun tun qaama wayiiti jechaadha. Bakka haala kanaan kaafna jechaadha. Kanaafis yeroo kaafnu akkuma reefisniin jedhetti lakkoofsa fudhattanii 2 3 jettanii fudhattanii kaasuu dandeettanii. Inni kunis haala kanaan jechaadha kan kaafamu. Isa kana fakkaata jechaadha. Kanaafuu asirratti yoo ilaaltan akkuma argitan asitti hooliin ni jira. Hoolii sin jennu isii tana jechaadha. Giraafiin isa kana fakkaata jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan giraafii kaasuu ni dandeettan jechaadha. Giraafii kamiyyuu haala kanaan cheek gootanii ruuliiwwan isaa beeytanii kaasuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf giraafiidhaan inni wal fakkaatu inni wal qabatu isa kana jechaadha. Isaan kanneen ruuliiwwan kanneen irra deddeebi'aa ilaala. Irra deddeebitanii ilaaluu qofa osoo hin taane irra deddeebitanii shaakaluu qabdan jechaadha. Kanuma irra deddeebi'aatiin shaakalaa sanboota yeroo seeraan isinii gale ruuliin hundinuu yeroo seeraan isinii gale maal gootanii kan biraatti deemtanii hojjettan jechaadha. Kun osoo isin galiin garuu kan biraatti hin deemina baay'ee rakkatu dandeettan waan ta'eef. Kana irratti ammoo gaafiin isin rakkisu yoo kan jiraatu taate akkuma asiin tole isin jedhe screenshot godhaati. Telegiraama irra seenaa guruppii tu jira waan ta'eef yookiin ammoo telegiraama kiyya jala yeroo seentan koomentii yeroo barreessan liiv koomentii bakka jedhutu jira. Wanta ana jiratti gadhiise kamiyyuu jiratti liiv koomentii bakka jedhutu jira. Liiv koomentiin jedhu san yeroo tuutan join group jedha. Groupiin kan chaanala wal qabatu jechaadha. Chaanala wal qabatuuf gruupii addaati miti. Kanaafuu isaan keessa seentanii achirratti naaf erguu dandeettanii yeroo kamiyyuu aktiiviidha isiniif deebisa. Wantoota isin rakkisan hundayyuu naaf keettanii jechaadha. Yoo barbaaddan sagaleedha, yoo barbaaddan ammoo suuraa kaaftanii akka barbaadanitti na gaafatu dandeettanii yeroo kamiyyuu achirratti isiniif deebisa jechaadha. Kanaafuu viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaataa hundi keessanuu viidiyoon kun yoo kan isin tolu taate namni jalqaba laayik hin godhin. Namni laayik gootan hin tuqina. Yoo amma irra deebitanii laayik gootan irraa kaafadha waan ta'eef kanaafuu laayik godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Namni subscribe godhin immoo subscribe godhaa akkasuma mallattoo notificationii kan bilbila fakkaatu san jechaadha. Isiisan all isa jedhu irra kaa'uu qabdan jechaadha. Viidiyoon an gadhiis takkatti mana akka isin bira gahuuf notificationii san yookiin ammoo mallattoo bilbila fakkaatu san jechaadha. Isiisan maal godhuu qabdanii banuu qabdanii jechaadha. Isiisan yeroo bantan yeroo kamiyyuu viidiyoo yeroo an gadhiisu isin bira waan gahuuf kanaaf haala saniin sirrii isaa isin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.